So if post data andre 2020 after that ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ post data ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? First point, all of you make a note here, important. Time series help us to study the past behavior of data. Is an important. Time series help us to study the past behavior of data. Time series ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2020 is the current year, 2019 ಇಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ we ought to find the future data. First point, please all of you make it. Time series help us to study the past behavior of data. Is a very, very important question. And it helps in planning and forecasting the business activity. Definitely time series always use ಆಗ್ತಾ ಇದೆ economics ಮತ್ತೆ business field ಅಲ್ಲಿ. Every day, every minute, every second, every month, all business activity predict ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ವೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ the reason time series we can call as time series data. The second one, it helps in planning and forecasting the business activity. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಇಯರ್ಲಿ, ಈವನ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಒನ್. And third one, it helps in making comparative study. Is a very, very important. Helps in making comparative study. Nothing but I can tell you within a minute. We'll go for previous slide. So in ಮಾಡುತ್ತೆ time series help us to make comparative study ಮಾಡುತ್ತೆ. So what is the comparative study? Just a minute, I'll show you the example. So what is comparative study here? Yes, just wait a minute. Yes, look at that here. 85 after 86, 86 after 87, 87 after 88. Look at that. ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 19 ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, 20 ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. 1985 ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ 1986 19,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಇಯರ್ 1,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ there is any problem, or marketing there is any problem, the people's are custom tradition habit, we can't reach the people, right? So many things we are to comparison. So that is the thing we can call as comparative study. Is an important, that is called comparative study. After that, we can evaluate the progress in any field of economic activity. So definitely this is a very good. Recently corona, we are suffering like anything in India, because government of India, they already planning for the to public issue of rations also, and even shelter, water facility and medicine facility also. They are doing lots of economic planning there, because of now recent before corona, economic activities are very good, but after corona there is no economic activity. Conditions are very bad. There is no money circulation in the market, nobody buyer, nobody seller. Now there is the production is going on slowly, right? These are all things that we have to discuss in the coming classes. Guys, there's a very, very important question. These are the 4 important uses of time series. I'm repeating you once again. Time series help us to study the past behavior of data. Is an important. Time series help us to study the past behavior of data. Second one, it helps in planning and forecasting the business activity. It helps in planning and forecasting the business activity. Sorry, it helps in planning and it helps in planning and forecasting the business activity. It helps in making comparative study. We can evaluate the progress in any economic field. Yes, it's a very, very important, guys. Users, please remember, I hope you so all of you writing that. I go slowly only. Yeah, next one, very, very important question here. What are the components of time series? The very high voltage question. What are the components of time series? Look at that. Time, nothing but we consider as one of the very good variable. In that variable, lots more to think, discuss. Time also there, minute, second, year, month, 15 days, whatever. In that we are estimating the future value. Using time point, we can predict what will be happen for the next second, right?
Yes, component of time series. So what is component of time series? Look at that in your mobile, so many components in the circuit. Yes or no? One component is missing, your mobile is not working. Yes or no, right? Same thing here also. In component of time series, using the time point, scientists made as four components of time series. Is a very important. There are many factors responsible for fluctuation in time series data. We have classified as a four components. Very important question here. The one of the point is called secular trend. One of the point is called secular trend. So what is secular trend? The secular trend is also, there is a two type. One is called upward trend and one is called downward trend. Secular trend, we have a two type. One is called upward trend and one is called downward trend. The second one, seasonal variation. Look at that. Second one is called seasonal variation. Third one we can call as cyclical variation or business cycle. I'm repeating once again, cyclical variation or business cycle. Fourth component of time series here, irregular variation or random variation or erratic variation. Guys, it's a very important question here. Write down the component of time series. They ask 1 or 2 mark question, and here what we have to learn in the coming classes, each definition, what are the causes, what are the example, what are the duration. You have to learn this 4 point. What is secular trend, what are the causes, what are the duration, what are the examples. Similarly, what is seasonal variation, what are the causes and what are the duration, what are the examples. Similarly, all the 4 things you have to learn: definition, causes, example, duration. Is a very important, guys. You have to learn like this only. Right now I am repeat once again. We have a 4 component of time series data. One is called secular trend. We have a 4 type. One is called upward trend and one is called downward trend. Second one, seasonal variation. Second one is called seasonal variation. And third one is called cyclical variation, is also called business cycle. This point is always related to business activity for you people. And fourth one, irregular variation or random variation or erratic variation. So these are the 4 component of time series. Now I'll go for first one. So what is secular trend? What are the example? We can discuss one by one. Yes. Before going to secular trend, I want to conclude one of the 2 points here. So what is trend? What is tendency? Everybody, they're talking in business activity. So trend andre enu, tendency andre enu. Trend nothing but just like to show the direction. ಏನೋ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಲುಕ್ ದಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರೆಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಶೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ? ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್? ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರೆಡ್ ಲೈನ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಸ್ ಡೌನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೆಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಶೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, tendency nothing but the behavior of the trend line, movement of the trend line, and something happen in the trend line. Now we are entered the definition, guys. Is a very important definition. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ secular trend? Secular trend ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟು ಶೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಜನರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಡೇಟಾ to increase or decrease or remain constant over a long period of time is called secular trend anta karitivi. I'll tell you once again what is secular trend. The secular trend is a general tendency of time series data. The general tendency of time series data
to increase or to decrease or remain constant over a long period of time. Look at this line. Not increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, first time there is a decrease ಆಯ್ತು. Sorry, I'm very sorry. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The secular trend is a general tendency of time series data to increase or decrease or remain constant over a long period of time is called secular trend. Finally, I'm repeating you. Secular trend, nothing but there is a two type. One is called upward trend, is there, downward trend is there. The general tendency of time series data to increase or decrease or remain constant over a long period of time, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು secular trend ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳೋಣ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಶುರು ಆಯ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನವೆಡೇಸ್ ನೋಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 100 ಜನಕ್ಕೆ 2 ಸಾವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 98% ಸರ್ವೈವಲ್ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಟರ್ 60 ಇಯರ್ ಏಜ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೊರೋನಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಇಯರ್ before independence, the India suffer like only male dominated. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗೋ ತರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಲಾಕ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ಲಿ ಆರ್ ಇಯರ್ಲಿ 1 kg ಆಫ್ ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್. ಎಸ್, ಮನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಎಕನಾಮಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Guys, I hope you understand. So I'm stop sharing here. Anybody doubt is that just ask me that. So no problem, because I already told you guys compulsory profile name should be very clear. That should be their profile name. Otherwise, I'm not be allowed. Inform your parents.